everyone, this is Sampath Kumar. Today we are going to do the poem The Trees, written by Adriana Rich. This poem is contrast the characteristics of man and nature. The man has confined nature with his four walls of the house. He has uprooted the trees and kept them in pots to decorate his house. So in this poem, the poet explains the struggle of homegrown trees to move outside and go into the forest, while on the other and deeper level, the trees in this poem metaphorically represents a suppressed woman who want to free from their confinement of houses. Therefore, this poem expresses the struggle for equality. Let us read and understand the poem, The Trees. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glasses, small twigs stiff with exertion, long cramped bugs shuffling under the roof like newly discharged patients. Half-dazed moving to the clinic doors. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The poem begins as the poet says that the trees of her home are moving out into the forest. Here, the trees inside means the plants that she kept inside her home. Now, the people are cutting the trees, but they want to decorate their homes with small plants. They want to make greenery available in the houses, but not in the forest. So, while they are bringing the plants inside home, but the plants are not supposed to grow inside, they are supposed to grow outside in the forest and make into the forest. So, the trees which are planted inside the house are now realizing that they have to go out of the house and they have to go into the forest, because the forest has been empty all these days because of deforestation. The poet wants to tell here that since the forest is empty, there are no trees, so the birds cannot sit, because they have got no trees to sit, no branches to sit upon. The insects have no space to hide. There are no trees, so the sun cannot bury its feet in the ground and form shadows. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. If we talk about the deeper meaning of this poem, we also come to know that the trees has been metaphorically refers to women by the poet, because the women have been slaved by they have been kept inside the house to do all the household works. The women now want to move out of the houses to do something to humanity. They want to give kindness and their love to the mankind. ఈ పోయంలో ద ట్రీస్ ఇన్సైడ్ ఆర్ మూవింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్. ఇంట్లో పెంచుకున్నటువంటి చెట్లు బయటికి అంటే ఆ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ద ఫారెస్ట్ దట్ వాజ్ ఎంప్టీ ఆల్ ది డేస్. ఈ మధ్యకాలంలో ఫారెస్ట్ అన్ని డీఫారెస్టేషన్ వలన ఎంప్టీ అవుతున్నాయి. అక్కడ ఆ పక్షులు కూర్చోడానికి కానీ ఎటువంటి ప్లేసు లేదు. అలాగే కీటకాలు హైడ్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం లేదు. హైడ్ అంటే దాక్కోవడానికి కూడా అవకాశం. ద సన్ తాలూకా నీడ కూడా పడడానికి, ఆ చెట్ల నీడ ఆ భూమి మీద పడడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా అన్ని చెట్లను కొట్టివేవు.
అందువలన ద ఫారెస్ట్ దట్ వాజ్ ఎంప్టీ ఆల్ దిస్, ఈ మధ్యకాలంలో ఈ డిఫారెస్టేషన్ వల్ల ఫారెస్ట్స్ అన్నీ ఎంప్టీ అయినాయి. అందువలన ఈ చెట్లన్నీ, ఇంట్లో పెరుగుతున్నటువంటి చెట్లు ఫారెస్ట్ వైపు మూవ్ అయ్యి అక్కడ చెట్లు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ పోయంలో మెటఫారికల్లీ ట్రీస్ని మెటఫారికల్లీ ఉమెన్స్తో కంపేర్ చేశారు. ఉమెన్స్ ఇక్కడ ఇంటి పనులు చేయడం, బిజీగా ఉండడం వలన బయట ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయారు. వాళ్ళు ఆ ఉమెన్స్ ఆ బాహ్య ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సప్రెస్డ్ అంటే ఇంటికే పరిమితమైనటువంటి ఉమెన్ బయటికి వెళ్ళి ఎన్నో రకాల మ్యాన్ కైండ్ పనులు చేయడానికి, సమాజ సేవ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అని ఇక్కడ పోయట్ యొక్క ఉద్దేశం. In second stanza, the poet here mentioned that all night the roots of these trees which are inside the home, they work and they want to disengage themselves, that is to remove themselves from the cracks which are there in the veranda floor, because these plants have been kept in the veranda. They want to spread their roots, crack the veranda floor and go out so that they can make forest outside. The poet here says that the leaves of the trees strained towards the glass means they are putting pressure on the glass windows, that small twigs stiff with exertion. The small twigs of these trees which are inside the house, they have become stiff and they are making their full effort to push against the wall and go outside. Cramped means restricted and bows other branches, so for so many days the branches of the trees have been restricted for long, and now they have started to shuffle under the roof, that is they have started to move under the roof like a newly discharged patient who has just been discharged from the hospital. In this stanza, all night రాత్రంతా ఆ రూట్స్ అనేవి disengage themselves from the cracks in the veranda floor. ఆ వరండాలో ఆ రూట్స్ అని క్రాక్ అయ్యి the moves have to the trees have to move outside. The leaves strain, ఆ leaves ఆకులు అనేవి strain towards the glass మీద వాటి strain means pressure ని కలిగిస్తూ ఉన్నాయి. Small twigs stiff with exertion means effort. ఆ స్మాల్ ట్విగ్స్ ఏవైతే కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఆ లీవ్స్, ఆ కొమ్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎఫర్ట్ ని చూపిస్తూ ఉన్నాయి. లాంగ్ క్రాంప్డ్ మీన్స్ రిస్ట్రిక్టెడ్. bugs means branches. shuffling means moving under the roof. ఆ బంధించబడినటువంటి ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ చెట్లు తాలూకా ఆకులు అవేమవుతున్నాయి, రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యి ఎన్నాళ్ళు ఆ బ్రాంచెస్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి. లైక్ న్యూలీ డిశ్చార్జ్డ్ పేషెంట్స్, ఎవరైతే హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు హాఫ్ డేజ్ అంటే కంప్లీట్ గా క్యూర్ కాకుండా మూవింగ్ టు ద క్లినిక్ డోర్స్ నుంచి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా అయితే ఉంటారో అలా ఇక్కడ మనకి ఆ ట్రీస్ అనేవి అలా వెళ్తున్నాయి అని మనకి స్టేంజాలో పోయట్ చెప్పారు. In third stanza, the poet mentions that she is sitting inside the house and she has kept the doors to the veranda open while she is writing the letters. But when she is writing the letters, in those letters, she is rarely mentioning the departure of the forest from the houses. She does not want to mention that the trees are leaving the house and going to forest. It was a night time. The outside environment is fresh and the moon is whole. It is complete in the sky and it is shining in the sky. So environment outside is very fresh and open. But the smell of the leaves of the trees that are inside the house, the smell of the leaves and the lichen which are
there on the trees inside the house reaches outward like a voice. Here, the simile is here, reaches like a voice into the rooms. Simile. The smell is compared with the yelling voice. ఈ స్టేంజర్లో ఆ పోయిటస్ I sit inside, doors open to the veranda. రైటింగ్ లాంగ్ లెటర్ రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ లెటర్స్లో I scarcely mention the departure of the forest from the house. ఆ రేర్ కండిషన్లో ఆ ఫారెస్ట్ తాలూకా డిపార్చర్ అంటే ఫారెస్ట్ అక్కడ నుంచి ఆ ఫారెస్ట్లోకి ప్లాంట్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వడం అనేది తక్కువగా రాశారు. ద నైట్స్ ఈజ్ ఫ్రెష్. ద నైట్ అనేది ఎట్లా ఉంది, ఫ్రెష్గా ఉంది. ద హోల్ మూన్ షైన్స్. మూన్ మొత్తం షైనింగ్గా ఉంది. ఇన్ ద స్కై స్టిల్ ఓపెన్. ద స్మెల్ ఆఫ్ లీవ్స్, ఆ ఆకుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ దిచెన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ వాసన అనేది స్టిల్ రీచెస్ లైక్ ఏ వాయిస్ ఇన్ టు ద రూమ్స్. ఇన్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ద పోయిట్ హియర్ సేస్ దట్ మై హెడ్ ఈజ్ right, now full of murmurs of the trees. These trees are making noise. They want to go out. But these whispers will be silent tomorrow, because by tomorrow all the trees would have gone out and meet the forest. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. దీని అర్థం ఆ పోయెట్ చెప్తున్న దాంట్లో విస్పర్స్, ఆ చెట్టు తాలూకా ఆ గుసగుసలు అనేవి ప్రస్తుతం వినబడుతున్నాయి, రేపటికి మాత్రం ఇవన్నీ సైలెంట్ అయిపోయి. ఎందుకు సైలెంట్ అయిపోతాయి? బికాజ్ టుమారో ద ట్రీస్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ టు మీట్ ద ఫారెస్ట్. నెక్స్ట్, నౌ ద పోయెట్ హియర్ వాంట్స్ us to listen to the sound because the trees are pushing towards the glass window. They are trying to break the grasses. The trees are tripping over. They are stumbling forward to go out into the night. The glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. ఆ రాత్రి సమయంలో ఆ ట్రీస్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడికి ఫార్వర్డ్ ఇంటూ ద నైట్ బయట వైపు వెళ్తూ ఉన్నాయి. విండ్స్ రష్ టు మీట్ దెమ్. ఆ విండ్స్, ఆ గాలులు అనేవి ఆ ట్రీస్ని మీట్ అవుతూ ఉన్నాయి. లాస్ట్, ద మూన్ ఈజ్ బ్రోకెన్ లైక్ ఎ మిర్రర్. ఇట్ పీసెస్ ఫ్లాష్ నౌ ఇన్ ద క్రౌన్ ఆఫ్ ద టాలెస్ట్ ఓక్. ద పోయెట్ సేస్ దట్ the moon, which was full and complete, and she has mentioned earlier in this previous stanza, now seems like a broken mirror. అది ఆ ఓక్ చెట్టు అడ్డుగా రావటం వలన అది ఓక్ చెట్టు పైన ఒక క్రౌన్లా ఉంది. ఆ ఓక్ చెట్టు తాలూకా నీడ వలన అది మనకి మూన్ అనేది కంప్లీట్గా కనబడట్లేదు. ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ బ్రోకెన్ మిర్రర్ లా మనకి పగిలిపోయినటువంటి అద్దంలా మనకి కనిపిస్తుంది. హియర్ whispers means murmurs అంటే గుసగుసలు. stumbling means trip over, that is move over. Here the simile is there. A moon is broken like a mirror. Moon is compared with the broken mirror. ఇక్కడ మనకి మూన్ ని మనకి బ్రోకెన్ మిర్రర్ తో కంపేర్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ simile. Personification. A object or living beings are given human-like attributes. The trees inside are moving out into the forest. No sun during its feet in shadow. All night the roots work. Winds rush to meet them. Roots, leaves, things, spots. There are human-like. Symbolism. Use of symbols to represent ideas or qualities. The trees are used to signify the
importance of forests and problems of the deforestation. At the superficial level, the trees symbolize the conflict between man and nature. At the deeper level, the trees symbolize the suppressed women community in our society. Simulate a comparison made between two or more things or peoples using words like or as. In the poem, some examples like newly discharged patients still reaches like a voice into the room. The moon is broken like a mirror. Repetition. Words or lines are repeated to emphasize an idea or create rhythm. Example, the forest that was empty. The forest that was empty. Anaphora. The first body, two or more consecutive lines is repeated. Here the poem, the word is no, repeated in 2 times. This is an example of anaphora. Alliteration. The deafening consonant sounds of two consecutive words are said. Here examples. Long letters. La sound is repeated. Sky still. Sa sound is repeated. Leaves and lichen. La sound is repeated. Here are some examples of alliteration. Imagery. Use a word and phrases that create visible images in the mind. In this poem, there are some examples. The forest that was empty all these days, where no